ఓం శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్ బాబా వారి దివ్య చరణములకు నమస్కరిస్తూ ఈనాటి 82వ సమర్పణ్ పూర్వ విద్యార్థులచే జరపబడుతున్న కార్యక్రమాన్ని ఆన్లైన్ ద్వారా వీక్షిస్తున్న సాయి కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఆత్మీయ ప్రేమపూర్వక సాయిరామ్. సాయి లీలల అనుభవాల మాలను వినే ముందు ఈనాటి వక్త గురించి క్లుప్తంగా. ఈనాటి మన వక్త శ్రీమతి ఉన్నవ భువనేశ్వరి గారు. వీరు 1970లో హైదరాబాద్ లో లేట్ ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ గారు, సీతా మహాలక్ష్మి గారికి జన్మించారు. వీరి కుటుంబం 3 తరాల నుండి స్వామి సామీప్యాన్ని పొందినవారు. వీరి తాతగారు పొద్దూరు వెంకటరత్నం గారు ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి స్వామి సామీప్యాన్ని చాలా దగ్గరగా పొందినవారు. వీరి విద్యాభ్యాసం సత్యసాయి విద్యా విహార్ హైదరాబాద్ నుండి ప్రారంభమైంది. తర్వాత అనంతపూర్ క్యాంపస్ లో 1985 నుండి 1990 వరకు కామర్స్ లో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని, తర్వాత కంప్యూటర్స్ లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసుకుని MBA HR లో చేశారు. శ్రీమతి ఉన్నవ భువనేశ్వరి గారు వేద చాంటింగ్ స్కూల్లో మరియు అనంతపూర్ క్యాంపస్ లో పాల్గొనడం చాలాసార్లు జరిగింది. స్వామివారి అనంతపూర్ విజిట్స్ ని స్వయంగా అనుభవించిన బ్యాచ్ నుంచి ఈ సిస్టర్ ఉన్నవ భువనేశ్వరి గారు. సో సాయి లీలలు అక్క మాటల్లో. సాయిరామ్. Sairam sister. My humble pranams at the divine lotus feet of Bhagwan Swami, and Sairam to all Sai family present here. As I was introduced by the speaker, na journey ma parents devotees ga undadam valla I was fortunate to be born in a Swami's family. So I was actually my grandfather who was the first devotee. It happened that my mother 1958 1959 I think ఆ టైంలో వాళ్ళ మేనత్ ఆంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక స్మాల్ షిరిడి బాబా గారి ఫోటో ఇచ్చారు పూజ మందిరంలో పెట్టుకోమని. సో మా మదర్ షిరిడి బాబా ఫోటో తీసుకుని వచ్చి మై గ్రాండ్ ఫాదర్ వాజ్ శ్రీ విద్యా ఉపాసన, ఇంకా శ్రీ చక్రార్చన అవన్నీ చేసేవారు. ఈ వాజ్ ఏ ఆస్ట్రాలజర్ అన్నమాట, జ్యోతిష శాస్త్ర పండితులు, హోమియోపతి ప్రాక్టీషనర్. Then he was a freedom fighter, ante aina Mahatma Gandhi gar pilputoti he went to jail, and then he was from such a spiritual family amata. So wala ancestors vachi wala fathers forefathers kuda they were into spirituality. So that kind of family waladi. So Shirdi Baba gar photo తీసుకొచ్చి పూజ మందిరంలో పెట్టగానే మా గ్రాండ్ ఫాదర్ కొంచెం అప్సెట్ అయ్యి, ఎవరిదో ఫోటో తీసుకొచ్చి పూజ మందిరంలో పెట్టావు, అది తీసేసాయి రేపు అన్నారు. అంటే దెన్ హీస్ టు అంటే మందార పూలు పెట్టేవారు పూజ మందిరంలో అన్ని ఫోటోలకి. సో ఆ షిరిడి బాబా ఫోటోకి మాత్రం పెట్టకుండా అన్ని ఫోటోలకి పెట్టి దెన్ హీ వాజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద మెడిటేషన్ అన్నమాట. అంటే ఆయన 3 times బాత్ చేయడము, మార్నింగ్ లేచి భగవద్గీత శ్లోకాలు పారాయణ చేయడము, దెన్ 700 సప్తసతి దుర్గా సప్తసతి శ్లోకాలు పారాయణ చేయడము, జయదేవ అష్టపదులు పాడి మమ్మల్ని లేపడము. అంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ హీ ఈజ్ అన్నమాట, ట్రూలీ ఇంటూ స్పిరిచువాలిటీ. సో అందుకని హీ వాజ్ అప్సెట్ అన్నమాట, ఒక్క ఫోటోకి పువ్వు పెట్టలేదు. దెన్ హీ సాట్ ఇన్ టు మెడిటేషన్. ఆయనకి ఇంట్యూషన్ పలికేది, అమ్మవారు కానీ ఆంజనేయ స్వామి కానీ లేక స్వామి కానీ ఇంట్యూషన్ ద్వారా చెప్పేవాళ్ళు. సో వెన్ హీ సాట్ ఆయన పీఠం మీద, దెన్ ఆయనకి ఇన్నర్ వాయిస్ వినిపించింది, ఏమిరా నా ఫోటోకి మందార పువ్వు పెట్టలేదు, నేను సద్గురువుని, నీకు మోక్షం ఇవ్వడానికి వచ్చాను, నాకే మందార పువ్వు పెట్టద్దు, నా ఫోటో తీసేయి అంటావా అన్నారు. అనేసరికి దెన్ హీ గాట్ స్కేర్డ్, చిమటలు పట్టేసి దెన్ హీ గాట్ అప్, స్వామి క్షమించండి, దెన్ మందార పువ్వు పెట్టారు. దట్ హ్యాపెండ్. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ మా మదర్కి స్వామి కళ్ళలో కనిపించారు. కనిపించి, నేను సత్యసాయి బాబాగా అవతరించాను, నేను షిరిడి బాబా అవతారము సత్యసాయి బాబాగా మళ్ళీ జన్మించాను. సో
సో మీరు వెంటనే బయలుదేరి నా దర్శనం కోసం రండి అని చెప్పారు. దెన్ స్వామి ఆల్సో రూట్ కూడా చెప్పారు ఎలా రావాలి అని. వాళ్ళది బెల్లంపూడి అనే గ్రామము, ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా రాజపేట తాలూకా బెల్లంపూడి అనే గ్రామంలో ఉన్నారు వాళ్ళు. సో బెల్లంపూడి నుంచి మీరు రాజమండ్రి వచ్చి అక్కడ ట్రైన్ తీసుకుని దెన్ గుంటూరులో దిగి మళ్ళీ గుంటూరులో ట్రైన్ తీసుకుని దెన్ ధర్మవరంలో దిగి దెన్ అక్కడి నుంచి మీరు ఆ జట్కా బండిలు ఉండేవి ఆ రోజుల్లో. సో బండి పట్టుకుని మీరు రావాలి. చిత్రావతి నది దగ్గర నుండి మీకు ఇసుక తిన్నెలు ఉంటాయి, అక్కడి నుంచి మీరు రోడ్ ఉండదు. సో అక్కడి నుంచి అదంతా కూడా చెప్పారన్నమాట స్వామి, యూ హ్యావ్ టు కమ్ లైక్ దిస్ అని. సో ద ఎంటైర్ రూట్ స్వామి చెప్పారు. సో వాళ్ళిద్దరూ ఎలా రావాలా అనుకునే టైంలో ఒక పాలెం అనే ఒక ఊరు ఉందన్నమాట. ఆ ఊర్లో ఒక అబ్బాయి మేబీ 20 years ఓల్డ్, హీ వాజ్ అ యంగ్ బాయ్. సో ఆ అబ్బాయి జస్ట్ ఫార్మింగ్ చేసుకునేవాడు అనమాట, నాట్ ఏ లిటరేట్ పర్సన్. సో ఫార్మింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే భజనలు పాడేవాడట. అంటే ఐ డోంట్ నో హౌ హీ గాట్ టు నో అబౌట్ స్వామి. సో భజనలు పాడినప్పుడు మా మదర్ విన్నారు ఆ భజనలు విని. దెన్ షీ ఎంక్వైర్డ్ అన్నమాట. దెన్ అవును స్వామిని నేను చూడలేదు, ఐ ఆల్సో వాంట్ టు సీ స్వామి, కానీ నేను స్వామి గురించి తెలుసుకుని ఈ భజనలు నాకు ఇన్స్పైర్ అయ్యాయి, అందుకే పాడుకుంటూ నేను పని చేసుకుంటాను పొలాల్లో అని. సో చిల్డ్రన్ యూస్ టు గెట్ గ్రూప్ అన్నమాట, ఇన్ గ్రూప్ అండ్ దెన్ దే యూస్ టు సింగ్ భజన్స్. సో అలా కోస్తా జిల్లాల్లో అంతా స్వామి వచ్చి దర్శనం కూడా ఇచ్చేవారు. స్వామి యూస్ టు టూర్ కోస్తా జిల్లాలో. దెన్ దే స్టార్టెడ్ 1960. దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ టైం దట్ వాళ్ళు పత్తి వచ్చారు. ఆ అబ్బాయిని కూడా తీసుకుని వచ్చారు. సో వాళ్ళు చిత్రావతి నదిలో స్నానం చేసుకుని స్వామి దర్శనానికి వెళ్దాం అనుకునేసరికి స్వామి వాజ్ ఇన్ దేర్ ఇన్ పత్తి అన్నమాట. ద ప్రీవియస్ డేను అదే రోజు స్వామి లెఫ్ట్ టు బెంగళూరు. దెన్ వాళ్ళు అయ్యో దే గోట్ అప్సెట్ అన్నమాట, దే గోట్ డిసప్పాయింటెడ్ అండ్ ఏం చేద్దాం అనుకుని దెన్ దే డిసైడెడ్ టు గో టు బెంగళూరు. ఇంత కష్టపడి వచ్చాం కదా మనము ఊరి నుంచి అని. సో దే స్టార్టెడ్ ఆఫ్ టు బెంగళూరు. ఆ రోజుల్లో బృందావన్ నది లేదు. సో స్వామి యూస్ టు రిసైడ్ ఇన్ రాజ్మాతాస్ ప్యాలెస్ ఇక్కడ ఉండేవారు. సో దోస్ డేస్ స్వామి స్లిప్ ఇచ్చేవారు అన్నమాట ఎవరు వచ్చారు అని. సో పోడూరు వెంకటరత్నం బెల్లంపొడి అని చెప్పి రాసి మా గ్రాండ్ ఫాదర్ స్లిప్ ఇచ్చారు అక్కడ సేవాదల్కి. సో ఆయన తీసుకువెళ్ళి స్వామికి ఇచ్చారు. స్వామి రీడ్ చేసి ఇప్పుడు కాదు వీళ్ళకి మాట్లాడేది, ఇప్పుడు నేను దర్శనం ఇవ్వను, మళ్ళా టెల్ దెమ్ టు కమ్ వెన్ నెక్స్ట్ మంత్ వెన్ బుద్ధ పౌర్ణమి కమ్స్ అని. సో అని పంపించారు వర్డ్. సో స్వామి వాళ్ళు ఆయన వచ్చి స్వామి మా గ్రాండ్ ఫాదర్ కి వాళ్ళకి చెప్పారు. ద సేమ్ టైం స్వామి ఆల్సో టోల్డ్ దెమ్ యాత్రలు చేసుకుని రమ్మని చెప్పు అని చెప్పారన్నమాట ఆయనకి. సో యాత్రలు తమిళనాడు వెళ్ళి యాత్రలు చేసుకుని ఆ 1 month గ్యాప్ లో దెన్ యూ టెల్ దెమ్ స్ట్రైట్ అవే టు కమ్ టు పుట్టపర్తి. అదే టైంలో తమిళ్ బ్రాహ్మణ్ ఫ్యామిలీ ఎవరు కూడా స్వామి దర్శనానికి వచ్చారు. సో స్వామి టోల్డ్ దెమ్ అంట ఏమనంటే, సీతా మహాలక్ష్మి అని ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది, ఆ అమ్మాయికి తెలుగు తప్ప ఇంకే లాంగ్వేజెస్ రావు, హిందీ మాత్రం వచ్చు, ఆ అమ్మాయికి హిందీతో మాట్లాడు, కన్వర్స్ చేయని ఆ తమిళ్ బ్రాహ్మణ్ అమ్మాయి ఎవరైతే ఆ అమ్మాయికి చెప్పి వాళ్ళ ఫాదర్ కి ఏమో గ్రాండ్ ఫాదర్ తో మాట్లాడమన్నారంట. సో దే హ్యాడ్ ఏ చైన్ ఆఫ్ హోటల్స్ ఇన్ తమిళనాడు అన్నమాట, మెడ్రాస్ చెన్నైలో. సో వాళ్ళు స్వామి చెప్పారంట, యూ టేక్ దీస్ సీతా మహాలక్ష్మి ఇన్ కోడూరు వెంకటరత్నం అండ్ మీ ఇంట్లో పెట్టుకుని ఈ టూర్స్ కి తీసుకెళ్లి కంచి దెన్ భువనేశ్వరి, అంటే మా అమ్మమ్మ గారు వచ్చి ఆవిడ పేరు భువనేశ్వరి, సో ఐ వాస్ నేమ్డ్ బై హర్ నేమ్. సో భువనేశ్వరి మంత్రోపాసన ఉంది ఆవిడకి. సో ఆ భువనేశ్వరి పీఠంకి వెళ్ళారు. అక్కడ శారదానంద స్వామీజీ అని ఆయన కూడా ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ అది తీసుకున్నారు. సో వాళ్ళు ఆ తమిళనాడులో ఉన్న క్షేత్రాలన్నీ టూర్ చేశారన్నమాట. సో ఆ శాంతానంద స్వామీజీ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ తో చెప్పింది ఏంటంటే, మీ కూతురు మీ డాటర్ ఎవరైతే ఉందో ఈ సీతా మహాలక్ష్మి, ఆవిడ నార్మల్ సోల్ కాదు, యు ఆర్ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ హర్ యాజ్ యువర్ చైల్డ్, బికాస్ ఆఫ్ హర్ it is that you are getting this moksha, going nearing God, all the blessings that you are getting is due to her, not to your. So it's ante aa ammai mee family lo puttadam anedi it's a blessing of God అని చెప్పి. Then they came back, maybe Buddha Purnami time ki they reached Puttaparthi. Then Puttaparthi lo Swami gave interview, that was the first interview. May
మేబీ బుద్ధ పౌర్ణమి టైమ్, ఐ డోంట్ నో ద డేట్, ఐ కుడెంట్ నోట్ ఇట్. సో బుద్ధ పౌర్ణమి రోజు 1960 టైంలో స్వామి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు, ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ. సో స్వామి ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లోకి రాగానే ఆయన డోర్ లాక్ చేసి వెన్ హీ టర్న్డ్ బ్యాక్, మై గ్రాండ్ ఫాదర్ వాజ్ ద లాస్ట్ పర్సన్ అన్నమాట. సో హీ వాజ్ న్యాచురలీ ద ఫస్ట్ వన్ టు కమ్ ఇన్ టు స్వామి ఐస్ అన్నమాట వెన్ స్వామి టర్న్డ్. సో స్వామి మా గ్రాండ్ ఫాదర్ ని చూసి, ఏం కోరికతో తోటి వచ్చావు నువ్వు అని అడిగారట. సో వాట్ ఈస్ యువర్ డిజైర్ అని. దెన్ స్వామి, నాకు జన్మరాహిత్యం కావాలి, అంటే మోక్షం కావాలి స్వామి అని అడిగారట. అడిగితే అది అంత సులభంగా వచ్చేది కాదు కదా. దెన్ హీ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ 3 కర్మాస్, దట్ ఈస్ ప్రారబ్ధ కర్మ, సంచిత కర్మ, ఆగామి కర్మ అని 3 ఉంటాయి కదా. సో సంచిత కర్మని ఇంత మూట తీసుకుని వచ్చావు నువ్వు, సో ఆ మూటని ఏం చేయాలి? ఐదర్ ఐ హ్యావ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇన్ ఫ్యూ జన్మాస్ ఆఫ్ బర్త్స్ లో, లేదా యూ హ్యావ్ టు గెట్ రెడీ అంత అనుభవించడానికి ఇదే జన్మలో, దెన్ ఓన్లీ నీకు మోక్షం అనేది లభిస్తుంది అని. దెన్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ అన్నారు, స్వామి ఐ డోంట్ వాంట్ ఇంకా నీ జన్మలు వద్దు నాకు, ఐ వాంట్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్, నాకు ఈ జన్మలోనే అంత అనుభవించేలా చేయండి స్వామి. దెన్ స్వామి సెడ్, ఓకే గ్రాంటెడ్, దెన్ బీ రెడీ యూ ఫర్ ఛాలెంజెస్ అండ్ డిఫికల్టీస్ ఇన్ లైఫ్. Then they came back, like my grandfather left and he left my mother in Patti. Whenever they used to come to Patti, మా మదర్ ఉండిపోయేవారు, మా గ్రాండ్ ఫాదర్ వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు. ఆయన పనులు చూసుకుని మళ్ళీ he used to come back and take my mother. So those days అక్కడ she used to stay, కోనమ్మ గారు ఇంకా somebody else, అంటే వాళ్ళు కొంచెం మిడిల్ ఏజ్డ్ లేడీస్, they were single అన్నమాట. So she used to stay with them. మా మదర్ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ అక్కడ దండలు కట్టడము, గార్డెన్స్ అవి చేయడము, రంగోలీ వేయడము స్వామి మందిరానికి. దెన్ దే యూస్ టు కుక్ అండ్ సెండ్ టు స్వామి, అంటే వడలు, మసాలా వడలు స్వామికి నచ్చినవి ఏవో చేసినప్పుడు మా మదర్ ఆల్సో యూస్ టు కుక్, అండ్ దెన్ స్వామి యూస్ టు బ్లెస్ అండ్ సెండ్ దెమ్ బ్యాక్ టు మదర్ అండ్ దెమ్. సో దే యూస్ టు హ్యావ్ యాజ్ స్వామిస్ ప్రసాద్. సో దే హ్యాడ్ దట్ ఫార్చ్యూన్. అండ్ చిత్రావతికి వెళ్ళడము, దట్ పాత మందిరం, అప్పుడు రాజారెడ్డి గారు వాజ్ ద సింగర్ అన్నమాట. షీస్ టు ఆల్వేస్ మెన్షన్ హిజ్ నేమ్. సో అంత చాలా ఆయన భజన్స్ రియలీ నో వన్ కెన్ రీప్లేస్ హిమ్ అట్లా అని మా మదర్ చెప్పేది. సో దే వాజ్ పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ఇన్ పత్తి, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దిస్ నౌ. ఆ టైంలో అసలు ఎంత సైలెంట్ గా ఉండేదంటే by 9 asla that was a different kind of atmosphere we cannot imagine. So my grandfather and mother always used to tell me, the Patti that we are witnessing now is entirely different, the age you are in. So they enjoyed that kind of proximity to Bhagwan and then that serene atmosphere. Then 1964-65 that Swami 64 I think so, my grandfather left my mother in Patti and then went away, saying that he would come next month and pick her up. Kani ma grandfather రాలేకపోయారు. So she got exhausted her money అన్నమాట. ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే వాళ్ళు మేబీ 1 month payment after they have taken the food, they used to pay అంట. అది that's what she told me. So she exhausted all her money. Then she was searching అన్నమాట, మా గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎప్పుడు వస్తారా అని. ఎవ్రీ డే she used to get disappointed, she couldn't find him. సో స్వామి ఎట్లాగా అని తను బాధపడుతూ ఉండేది. దెన్ సడన్లీ కస్తూరి గారు ఎవరో he came and he enquired, ఇక్కడ సీతా మహాలక్ష్మి అని తూర్పుగోదావరి జిల్లా నుంచి ఉన్నారట, ఎవరు అని. దెన్ somebody said to my mother, then she came, ఇది స్వామి పంపించారమ్మా మీకు, ఎన్వెలప్ తీసుకోండి అని ఇచ్చారు. సో వెన్ షీ ఓపెన్ దట్ ఎన్వెలప్, దాంట్లో 60 రూపీ నోట్స్, బ్రాండ్ 1 రూపీ నోట్స్ ఉన్నాయి. దెన్ షీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. దెన్ షీ అండర్స్టూడ్ అన్నమాట. సో ద నెక్స్ట్ డే స్వామి కాల్ హర్ అండ్ సెడ్, ఇది మీ నాన్నగారు రారు, చాలా డిఫికల్టీస్ లో ఉన్నారు, సో అందుకే నీకు మనీ పంపించాను, అయిపోయింది కదా నీ దగ్గర మనీ, సో ఈ మనీ తోటి నువ్వు పేమెంట్స్ చేసేసి, దెన్ నేను కర్నూలు వెళ్తున్నాను, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ పత్తి, సో
నువ్వు కూడా కర్నూలు వెళ్ళు. దట్ టైమ్ మా మదర్ వాళ్ళ వదిన అంటే బ్రదర్ వాజ్ ఇన్ యుఎస్ అన్నమాట. టు పర్సూ హిస్ పిహెచ్డి ఇన్ బోస్టన్. సో హీ వాజ్ ఇన్ టెక్సస్ ఇన్ బోస్టన్. సో వాళ్ళ వైఫ్ వచ్చి షీ వాజ్ లెక్చరర్ ఇన్ కర్నూలు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. సో షీ హ్యాడ్ అ బేబీ, 1 year బేబీ అప్పుడు. స్వామి చెప్పారు ఆమె అన్న కూతురుకి మీజిల్స్ వచ్చింది, సో అమ్మవారు వచ్చింది అని హీ మెటీరియలైజ్డ్ విభూతి అండ్ గేవ్. మీ అన్న కూతురికి వెళ్ళి విభూతి అప్లై చేయి, టెల్ దెమ్ నాట్ టు వరీ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కర్నూలు, నువ్వు కూడా కర్నూలు వెళ్ళు అని. సో దట్స్ హౌ with that money she went to Karnool. Though sister-in-law was not a devotee ammata, then she was this was first surprise to her. How could Swami know all these measles in I was in Karnool, and then she was very surprised. They apply chesaru. Then my grandfather came directly to Karnool. Then my grandfather chepparu ammata, somebody passed away in the family, andike nen ralekpoyanu. So this is the Swami's omnipresence. Like, then after that they went back. 1965, that Swami had given them interview, maybe in the month of November, December. Then Swami chepparu, I have decided that you have to get married. So నీ కూతురికి పెళ్లి చేద్దామని అనుకుంటున్నాను, మ్యాచెస్ వెతకండి అని. Then my mother said, Swami, please don't put me into family, malla samsaramu dantlo padayaddu Swami, naku I don't want all that. Endukante ma mother vallaku oka sister unnaru, avada young age lone marriage ayyi she conceived, and then she expired because of that. She couldn't deliver a baby. 3 months ke when she was pregnant, she expired ammata. Those days medical facilities were not there kada. So my grandfather really, wife also passed away at the very young age ammata my grandfather ki. So that's how with 4 children, 12 years ka aniki marriage avadam. By 20 years he became wife lekunda with 4 children, and he went into the freedom struggle and all that. He left the family ammata, all gold, everything has donated to the freedom movement. Then they got raised with the అమ్మమ్మ గారు అన్నమాట వాళ్ళతోటి. సో అందుకని మా మదర్ కి మ్యారేజ్ చేయలేదు. మ్యారేజ్ అంటే భయం. ఉన్న ఒక కూతురు ఆల్రెడీ వైఫ్ పోయింది, ఫస్ట్ డాటర్ పోయింది, అనదర్ డాటర్ ఆల్సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్, అండ్ ద సన్ ఇస్ ఇన్ యుఎస్. సో హీ డిడ్ంట్ వాంట్. స్వామి వద్దు స్వామి, వి విల్ స్టే బ్యాక్ హియర్ అండ్ విల్ సర్వ్ అంటిల్ అవర్ ఎండ్ అని. దెన్ ఏడ్చింది మా అమ్మ, స్వామి చేపట్టుకుని ఏడ్చింది. ఏడిస్తే నో అలా ఎడవకూడదు, కళ్ళు తుడుచుకో అన్నారు. తెచ్చుకుని స్వామి కి చెడ్డ పేరు వస్తుంది, అట్లాగా అందరూ పెళ్లి చేసుకోలేదు, ఈ స్వామి దగ్గర ఉండిపోయారు అని, అలా రాకూడదు, అందుకని నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలి అని చెప్పి మా గ్రాండ్ ఫాదర్ కి చెప్పారు వెతకండి అని. దెన్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ కేమ్ బ్యాక్. ఆయనకి హీ హ్యాడ్ ఏ కాంటాక్ట్స్ అన్నమాట. అప్పుడు బూర్గుల్ రామకృష్ణరావు గారు, కేఎల్ రావు గారు, దెన్ తిరుమల రావు గారు, వీళ్ళందరూ ఆయనకి ఫ్రెండ్స్ అన్నమాట. సో అప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పారు, స్వామి ఇట్లా చెప్పారు వెతకమని మ్యాచ్ అని. దెన్ ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు వెతికి ఒక మ్యాచ్ తీసుకొచ్చారు. స్వామికి ఆ ఫోటో తీసుకువెళ్ళి మా ఫాదర్ ఫోటో తీసుకువెళ్ళి ఇచ్చారన్నమాట, స్వామికి చూపించారు. దెన్ స్వామి అప్రూవ్డ్ అన్నమాట, ఓకే దిస్ మ్యాచ్ చేసుకోండి. మా గ్రాండ్ ఫాదర్ వాజ్ జడ్జ్ అన్నమాట, ఈ వాజ్ అ మ్యాజిస్ట్రేట్. సో వాళ్ళ కుటుంబం అదన్నమాట. మా ఫాదర్ వచ్చి ఫస్ట్ సన్ అన్నమాట. సో దే వర్ సెటిల్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్. దెన్ స్వామి అప్రూవ్డ్. స్వామి చెప్పారు, సిన్స్ దే ఆర్ నాట్ డివోటీస్, నేను మంగళసూత్రం తీసి ఇవ్వలేను, నీ పెళ్లి ఇక్కడ చేయలేను, అందుకని పెళ్లి కూతుర్ని చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అని చెప్పి స్వామి క్రియేటెడ్ కుంకుమ పసుపు. అండ్ దెన్ హీ గేవ్ బ్లౌజ్ పీస్ అండ్ ఆల్ దట్. ఆ కుంకుమ తోటి స్వామి స్వయంగా అమ్మకి పెట్టి, పెళ్ళయ్యాక మీరిద్దరూ రండి, మీకు మంగళసూత్రం మళ్ళీ వేరే ఇస్తాను, పట్టుబట్టలు ఇస్తాను అని చెప్పారు. దే ఆర్ నాట్ డివోటీస్, సో యూ హ్యావ్ టు మెంటలీ ప్రిపేర్ అని అమ్మకు కూడా చెప్పారన్నమాట. హౌ టు కండక్ట్ అవంతా చెప్పారు విత్ ఏ నాన్ డివోటీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆల్ దట్. దట్ వాజ్ ఇంటర్వ్యూ. దెన్ స్వామి అంత వాళ్ళ స్టేటస్ కి తగ్గట్టుగా నా దగ్గర ఇప్పుడు పెళ్లి చేసేంత డబ్బులు లేవు స్వామి అని మా గ్రాండ్ ఫాదర్ చెప్పారంట. అని చెప్తే డోంట్ వరీ, ఆ స్టేటస్ అవంతా డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్, డబ్బులు అవే వస్తాయి, సీతా కళ్యాణం లాగా జరిగిపోతుంది, వెళ్ళండి అని చెప్పి బ్లెస్ చేశారు. మా అమ్మ పేరు సీత కదా, సీతా కళ్యాణం. దెన్ హీ కేమ్ బ్యాక్.
actually the first interview or second interview, that's my grandfather asked one more thing. He actually మా ఊర్లో ఆయన ఒక దేవాలయం ఉంది. ఆ దేవాలయాలకి నేను ధర్మకర్తగా ఉన్నారు, ట్రస్టీగా. సో ఆ ఇయర్ లో వాళ్ళకి దేవాలయ భూములకి బికాస్ ఆఫ్ సైక్లోన్ హిట్ ఏరియాస్ కదా అవి, వాళ్ళ పేమెంట్ చేయలేకపోయారు గవర్నమెంట్ కి సంథింగ్. సో దే వాజ్ అ కేస్ గోయింగ్ ఆన్ అన్నమాట హైకోర్టులో. సో అగైన్స్ట్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ అండ్ ఆల్, దే హ్యాడ్ టు ప్రూవ్ అన్నమాట. సో స్వామికి చెప్పారు, స్వామి ఈ కేసులో నేను ఇరుక్కున్నాను, ఎట్లా దీని నుంచి బయటపడాలి అంటే, ఆ కేసు నీకేమి బాధపడద్దు, ఆ కేసు దానంతా అదే పోతుంది అని చెప్పారట. సో వెన్ హీ కేమ్ బ్యాక్ దట్ ఇయర్ ద గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ లో ఎస్ఎస్ లేదో ఉంటే అవి పే చేయక్కర్లేదని చెప్పి పాస్ చేసింది అన్నమాట రూలింగ్. దట్స్ సో స్వామిస్ వర్డ్స్ ఆల్వేస్ ద ప్రొటెక్షన్ కమ్స్. Then they came back to Hyderabad and then they made all arrangements for the marriage. Swami KL Rao గారి ఇంట్లోనే, తిరుమల రావు గారి ఇంట్లో, he was a doctor, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు మా పేరెంట్స్, మా మదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్. సో వాళ్ళు 2000 రూపీస్ ఇచ్చారంట అప్పుడు. సో తర్వాత ఇవ్వు పర్వాలేదు అని, మీ అబ్బాయి పంపించినప్పుడు ఇవ్వండి అని. సో దట్స్ హౌ మై మదర్స్ మ్యారేజ్ ఒక సెలబ్రిటీ మ్యారేజ్ లాగా అప్పుడు అయింది. ఎందుకంటే ఆల్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్, మినిస్టర్స్ వాళ్ళందరూ వచ్చి బృందావన్ హోటల్లో, అప్పుడు హిమాయత్ నగర్ లో తన మ్యారేజ్ చాలా గ్రాండ్ లెవెల్లో జరిగింది స్వామి చెప్పినట్టే. దెన్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ దే వెంట్ టు తిరుపతి బికాస్ వెంకటేశ్వర స్వామి కులదైవము. సో ఆల్ దిస్ మనీ దట్ స్వామి గేవ్ టు మై మదర్ గాట్ ఎగ్జాస్టెడ్. సో తిరుమల ప్రధాన అర్చకుల ఇంట్లో వాళ్ళు గెస్ట్ హౌస్ అది ఇచ్చి, ప్రధాన అర్చకులు ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ లంచ్ అది చేసి, దెన్ ఆల్ సేవర్స్ ఫర్ 1 వీక్ వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసేలాగా ఇచ్చారు. బికాస్ హీ వాజ్ ఇన్, మై గ్రాండ్ ఫాదర్ వాజ్ అ జడ్జ్ కదా. సో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామికి ఆరతి ఇవ్వాలి ఈ కపుల్ చేత స్పెషల్ గాని ఇచ్చినప్పుడు దే డింట్ హ్యావ్ మనీ అన్నమాట. ఆ ఆరతిలో కంపల్సరీ మనీ వేస్తే గానీ, అంటే 1 రూపీ కానీ ఇస్తే గానీ దక్షిణగా ఆరతి ఇవ్వడానికి లేదు. సో మై ఫాదర్స్ పర్స్ లో మా అమ్మ మా ఫాదర్ కి ఇచ్చింది. ఆ పర్స్ లో only 2 rupees notes were left అన్నమాట. 1 rupee notes that Swami had given. So 1 rupee దక్షిణగా తిరుపతిలో ఇచ్చేస్తే, then 1 rupee is still now with my brother. So that was the experience. Then Swami promised her during her interview when she wept అన్నమాట, నాకు సంసారం వద్దు ఇది. Swami said, నీకు ఫ్యూచర్ లో నీకు పుట్టబోయే పిల్లలకి నేనే ఎడ్యుకేషన్ చెప్పిస్తాను, నేనే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ చూసుకుంటాను. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఆల్ దట్, ఐ విల్ బి ద ప్రొటెక్టింగ్ వన్ అని. దెన్ స్వామిస్ వర్డ్స్ వాట్ హీ సెడ్ వాస్, స్వామి అనేది ఈ దేహంలో మాత్రమే లేరు, స్వామి అన్ని వేళల్లో, అన్ని పరిసరాల్లో, అన్ని మందిరాల్లో, అందరి హృదయాల్లో, దిస్ 4 things he said, అందరి హృదయాల్లోనూ ఉన్నారు స్వామిని. సో నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ స్వామి నీ దగ్గర ఉన్నారు అన్న ఫీలింగ్ తో ఆ ప్రెజెన్స్ ని ఫర్ ఎవర్ ఉంచుకోవాలి. సో నువ్వు ఎంత ఆర్ద్రతతోటి నన్ను ప్రే చేసి పిలుస్తావో తక్షణం నేను అక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతాను అని. దట్స్ వాట్ హీ టోల్డ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆల్సో. మీ ఇద్దరు పుట్టపర్తి రానవసరం లేదు, నువ్వు ఏ పీఠం మీద కూర్చుని అయితే ధ్యానం చేసుకుంటున్నావో అదే పీఠం అనుకుని ఆ ఇంట్లోనే నేను ప్రత్యక్షం అవుతాను అని. So that's what this is the diary that actually I wanted to show. This is 1935 నుంచి మా గ్రాండ్ ఫాదర్ రాసుకున్న డైరీ. All these are Swami's the freedom fighting movement about and Swami's dreams, Swami intuition ఇచ్చినప్పుడు స్వామి చెప్పిన మెసేజెస్, all that he wrote in this diary. This is the diary from that time that is handed over to me in my 9th standard. అంటే నా 9th standard లో that was the last time that I saw my grandfather అన్నమాట. సో దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ స్వామి చెప్పినట్టు ఆయన పెరాలసిస్ రావడము, 3 years ఆయన పెరాలసిస్ తోటి మంచం మీద ఉండి, దెన్ ఈ పాస్డ్ అవే just before మహాశివరాత్రి. సో 12th day was మహాశివరాత్రి అన్నమాట. దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ ఇన్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ స్వామిస్ కాలేజ్, ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీలో ఉన్నాను నేను. సో ఐ కుడెంట్ గో అన్నమాట. దెన్ this is the family and my parents' experiences. When she was married, my sister was born. Then during 68-69, that time Swami visited Rajol ammata. So that time my mother was in village. My sister was 1 year baby. 68-69 time lo. Then early morning she
walked 3 kilometers to have Swami's darshan. Then అక్కడికి వెళ్ళాక రాజోలో ఏదో వచ్చారు, కొత్తపేటను గన్నవరం అనుకుంటా వచ్చారు. Then that time only, so Purna madam's father, just I heard it in YouTube that Purna madam's father and grandfather, they drove him, Swamini తీసుకొచ్చారు. Then వాళ్ళు బుర్ర కథ వేశారు మహాత్మా గాంధీ మీద. So మా మదర్ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుని పాద నమస్కారం తీసుకున్న the very next month she conceived me అట. So I was born on October 2nd, same Mahatma Gandhi birthday. So my mother used to say with the curly hair like Swami, I was born on Thursday or something, Wednesday or Thursday. So she was telling me, Ammata, with Swami's blessings is that you have born that Mahatma Gandhi. Then Swami once he told me also in the dream that I say some of the dreams that Swami gives us that becomes reality, then we have to believe. Endukante otherwise how can a God connect and communicate to you? He cannot appear with his physical form and then tell everything. Sometimes it is like an intuition, or sometimes it is a dream that Swami talks to us and sends a message. So almost all my 90% of the dreams that Swami gives me and guides me is through dreams only, that comes into reality. So Swami chepparu last 3 births that my soul was wanting to be born in such a great family of it, this one, that I had a fortune. Swami emanarante, I chose your parents ani, that's what he told me. That's what even my mother said. So that was the experience. Then I studied in Satsai Vidya Vihar. Actually when we were born, like 3 of us, we used to stay in Malakpet. Then when Satsai Vidya Vihar was opened, my parents Medipatnam ki shift ayyamu. Medipatnam lo na first second class chadivanu nenu. Sai Grammar School ani Sai Devotees start chesin school adi. Second class tarvata third class lo ma sister nenu ma brother muguram third lo akkada join ayam Satsai Vidya Vihar. That time it was in Masap Tank amata, ippudu unna present NMDC. So Medipatnam lo chinnappa nunchi how that colony was is full of divine vibrations. Endukante Medipattam, you know now also that Prashanti Trust ani, those days Nageshwar Rao Garu and his Mrs. they used to conduct bhajans every Thursdays and Sundays. We were staying in LSE colony దగ్గర ఉండేవాళ్ళం, వాళ్ళ ఇంటికి దగ్గరలో. సో these Thursdays bhajans ki attend అయినప్పుడు they used to keep one స్మాల్ బాక్స్ లో స్వామికి పాన్ పెట్టేవారు అనమాట. ఆ రోజుల్లో స్వామి తాంబూలం వేసుకునేవారు. సో మా భజన అయిపోయి ఆరతి అయిపోయిన వెంటనే when they used to open the box, స్వామి half పాన్ తినేసి then half was there in the box అన్నమాట. That I have personally witnessed when I was a child. So they used to do medical camps, then Narayan Seva and so much spiritual activities. You know, మేము విభూది ప్యాకెట్స్ కట్టే వాళ్ళము. They used to distribute in homes, old age homes and all that. So we were fully into that kind of atmosphere. We were brought up from 3rd class. Then I used to attend Balvikas also. My Balvikas guru was Nirmala Shankar Kailasam Garani, Tamilians vallu. So I stayed in their house, like we stayed in their house from 7th standard to my 10th standard. That was, I was very fortunate in that way, because staying in their house I had a time also to concentrate on learning Vedas. So na 5th standard nunchi nenu Vedas నేర్చుకున్నాను ఆవిడ దగ్గర. So by 10th I've almost finished Rudra Namaka Chamakam and all those things. So whenever Swami used to visit to my school or Shivam, we used to chant Vedas. So that's how I got an opportunity and Swami's blessing na chinnappa nunchi. Then my school వచ్చి Satsai Vidya Vihar, it was a divine atmosphere just like Patti, nothing less compared to that. ఎందుకంటే మా టీచర్స్ లంచ్ టైంలో కూడా మాకు అన్ని స్తోత్రాలు నేర్పించేవాళ్ళు. సో బై 10th ఆల్మోస్ట్ నేను మహిషాసుర మర్దిని స్తోత్రం దగ్గర నుంచి అంత చిన్నపిల్లలకి బై హార్ట్ వచ్చేసింది అంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. దెన్ మై కరెస్పాండెంట్ వాజ్ స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ వాజ్ నన్ అదర్ దాన్ దిస్ మిసెస్ చక్రవర్తి గారు, మన రిజిస్ట్రార్ గా పనిచేసిన చక్రవర్తి గారు మిసెస్. సో దే టు స్టే అప్ స్టేర్స్ ఇన్ అవర్ స్కూల్. సో మేము భజన్స్ అది కూడా, ఐ వాజ్ ఇన్ అ భజన్ గ్రూప్ ఆల్సో. So she used to personally train us in bhajans అన్నమాట.
Then my school got shifted from NMDC to Shanti Nagar. Then from then to this near Shivam Ammata. So 9th and 10th I studied in Shanti Nagar. That time 9th class lo Swami had visited, even before that Swami used to visit our school 2-3 times when I was in school. So when Swami came in Shanti Nagar, I was in 9th standard. My sister was studying in Anantapur Ammata. She was in senior inter. Appudu taniki measles ochindi. She had board exams Ammata. So my mother ki communication vaste, my mother left us and then she went to Anantapur. Then she was given an accommodation in the college. Usually they don't give accommodation to parents. Kan my mother ki auditorium paina oka room icharu. So she stayed for 4 days there. That time Swami visited our school Ammata. సో స్వామి వెళ్ళిపోతుంటే గేట్ దగ్గర నుంచి నేను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి, ఐ వాజ్ స్మాల్ కదా, ఐ డోంట్ నో యూ షుడ్ నాట్ టచ్ స్వామి అండ్ ఆల్ దట్. సో ఐ వాజ్ హోల్డింగ్ హిస్ స్వామి ఐ వాజ్ హోల్డింగ్ స్వామిస్ హ్యాండ్. స్వామి మీ అనంతపూర్లో చదువుతుంది, మా అక్కకి మీజిల్స్ వచ్చింది స్వామి, ప్లీజ్ ప్రొటెక్ట్ హర్ అని అడిగాను. అడిగితే ఈ డిడ్ంట్ గెట్ యాంగ్రీ. స్వామి చెప్పారు మంచిది మంచిది, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ అని. సో that's the first experience that in school that I touched Swami first time and then spoke to him. Idi ayipayaka 10th class lo my mother was telling, so the entire focus is Swami's education lone meer chadavali. So we were brought up like that, all three of us. We can't imagine any other institutions other than Swami's institutions. So we were trained like that. 10th ayapayaka then I got into Anantapur College and my sister was already studying. She was into her degree. I joined in junior inter. And junior inter was the 60th birthday Ammata, 1985. 60th birthday Swami visited our campus. Appudu memo Swami ki oka parna kutiram laga, like just like Ramayana theme lo a model kutiram avanni tayar chesam Ammata ma ground lo. I had the photos, but the whole album is missing now. So only one photo is left. So Swami vachinappudu that is the first time that we chanted Veda. Then that time Swami Jema Madam room loki velli, we were sitting in the corridor. Just in front of Jema Madam's room I was sitting. I was the second person Ammata. Swami just came out of the room. Then he looked at my plate Ammata, నేను తినేది చూసి, ఏ వై దేర్ ఇస్ నో బటర్ మిల్క్ అన్నారు. వై నో బటర్ మిల్క్ అన్నారు అంటే దెన్ ఐ హ్యాడ్ దట్ ఫోటో ఆల్సో. అండ్ దెన్ ఐ సెడ్, స్వామి ఐ డోంట్ లైక్ బటర్ మిల్క్ స్వామి, చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఆ స్మెల్ పడదు, ఐ డోంట్ ఈట్. నో నో ఇట్స్ గుడ్, యూ స్టార్ట్ అన్నారు, యూ స్టార్ట్ టేకింగ్ అని. అంటే దెన్ అంతవరకు మా పేరెంట్స్, మా గ్రాండ్ ఫాదర్ చాలా కష్టపడ్డారు నాకు పెరుగు నేర్పించడానికి. బట్ ఐ టు రన్ అవే అన్నమాట ఆ స్మెల్ కోసం పడక. The very next day, because Swami said, I started taking it as a medicine, as a syrup. I used to hold little bit of buttermilk in the whole glass of water, then drink like this, a whole 2 glasses of water I used to take. So that's how I started increasing, and then I finally started taking buttermilk. Even now I don't eat curd rice, but I take buttermilk. So Swami ki munde telusu ammata, Anantapur, it's a very 40 degrees untundi. He expected all that. That's the first time that small minute details kuda, we are just normal beings, but then Swami notices all this. Then senior inter అయిపోయింది. Senior inter lo just before 6 months I used to often feel get sick ammata. I used to often get fever. That time Purna madam was in charge of taking care of sick girls. Then she used to give medicine and all that. So I was also in dispensary actually, a junior inter itself. For 5 years I was a dispensary in charge because I used to give homeo medicine ammata. Andarki measles raakunda preventive medicine adi meme ichevallam. How I got to have knowledge of homeopathy is, I said my grandfather was a homeopathy practitioner and ancestors used to prepare homeopathy medicines ammata. Aa rojulla vallu free medicine, my grandfather used to give freely medicine ammata to all the nearby villages. So I had the knowledge of homeopathy. So that's why I was a dispensary in charge. So all we tried ammata. Madams actually they sent me out in a mobile van ammata.
to allopathy doctors. Homeopathy doctor Chalapati Rao garani now also is a famous trust ఉంది ఆయన పేరులో. ఈవెన్ దేర్ ఆల్సో దే సెండ్ మీ అనంతపూర్లో. ఈ అమ్మాయికి అస్తమానం సిక్ అవుతుంది, అటెండ్ అవ్వలేకపోతుంది కాలేజ్కి క్లాసెస్కి, అస్తమానం పడుకుని ఉంటుంది అని. సో ఆల్ డాక్టర్స్ టెస్ట్లు అన్ని చేశారు, బ్లడ్ టెస్ట్, యూరిన్ టెస్ట్, ఆల్ టెస్ట్ పాసిబుల్, ఎవ్రీథింగ్ డన్, ఈవెన్ హోమియోపతి మెడిసిన్ డన్. Nothing is there, but there is no cure. I always used to fall sick and get temperature. That's how continued for 3 months. Then Gemma madam ki frustrate అయిపోయి what to do with this child అని చెప్పి, unnecessary ఒక academic year పోతుంది కదా అని చెప్పేసి, then she made me sit beside her. స్వామి దర్శన్కి వచ్చారు పత్తిలో. దెన్ స్వామి సెడ్, ఆ అమ్మాయికి అస్తమాని ఫీవర్ వస్తుంది స్వామి, ఏం చేయమంటారు? షీ ఆస్డ్. దెన్ స్వామి చెప్పారు, గొంతు కోసేస్తే అదే పోతుంది అన్నారు. దెన్ వి డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ స్వామి వాస్ టెల్లింగ్. గొంతు కోసేయడం ఏంటి? ఓ మై గాడ్, నేనైతే అనుకున్నాను, ఓ మై గాడ్ మేబీ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అహంకారం ఆర్ సంథింగ్ దట్, నా గొంతు ఇప్పటి నుంచి తగ్గించుకోవాలి. దెన్ ఐ వాస్ సర్ప్రైజ్డ్, ఎందుకంటే దోస్ డేస్ I was lot of chala inspiration amata. I saw grandfather in Purna madam and Gemma madam, because they substituted my grandfather as spirituality dantlo. Then I used to do maunam. I used to not study much. I just used to study 1 hour and then used to write Swami Namam amata, books rasedani corridor lo kuchuni. I was not talking to anybody on Thursdays, Sundays, like that, that kind of small things. When I was young, I thought that is only the spirituality, that is how you can please Swami ani. Then I was wondering, inta chesak kuda Swami is not satisfied with me, maybe I have ego. Then no, then madams discussed cheskuni, no, it's not that. And then somebody, I don't know whether it's Puna madam or Gemma madam, they told me it might be some ENT problem, that guntu means ENT kunna kada, andikani ENT veli chupichuko ani. They immediately gave me permission to go to Hyderabad. They called my mother. My mother came and picked me up. Adi dairy lo kuda undi, ippudu nenu date tho saha rasan when Swami told me that ani. So I went back home December, in the month of December I went back home. I stayed till March at home amata, 2-3 months, maybe 2 months. That time Swami was supposed to come to Anantapur. Then I wrote a letter to madam. I got that guts to write letter to madam. Usually they don't do, but Swami madam replied to me also. That was a surprise. Nak madam nunchi reply raavadam. Madam, Swami visit ayinda, I'm very curious to know, because I'll be missing Swami's visit to the campus, Veda chanting and all that. Somehow I'm in Hyderabad ani. No, Swami didn't visit this time to the campus. Don't worry, health is wealth, so take care of your health and get all the checkup done and come back for your board exams and cheppesi. That is a senior inter. Then what? So ENT doctor దగ్గరికి వెళ్ళి, డాక్టర్ లక్ష్మీపతి గారు అని ఉండేవారు హిమాయత్ నగర్లో. సో మై మదర్ షోడ్. Then he saw, then he said chronic tonsillitis ఉంది, that's why she's often falling sick, and that will not be there in any of the reports, you can't get it. Then I said, మా స్వామి ఇట్లా చెప్పారు అని. So we'll get immediately surgery done అని చెప్తే, then మా mother అన్నారు, she let her finish off the exams and before she could join in degree, we'll get the surgery అని. Then I came back to the campus. నేను బస్ బోర్డ్ చేశాను, మా మదర్ తీసుకొచ్చి దింపడానికి వచ్చినప్పుడు. All my luggage gone, because the first 2 seats were allotted to us behind the driver. I kept them in my suitcase amata, all my clothes and all that. I took all the clothes and went back. Then all the clothes again, I brought them back. The entire suitcase is missing. Then they announced in the bus stop also to catch that robber, and then 10 minutes chusaru. Then we couldn't find that one. The driver, so I had to start for go like that without my clothes. Only the clothes that which were I was wearing, I was left with that. Thank God that I kept my books in another bag amata. A bag okati తీసుకునేలా. I told Gemma madam, I don't have clothes to wear now, I just came with my books. Then they said, okay, at least you have the books to study, don't worry, your sister is there, you can wear her sarees. But I was very thin, so immediately they ordered a tailor, and then through local people I got my blouses stitched. So that kind of experience I had. So I wrote my exams, and above 70 వచ్చిన వాళ్ళకి అప్పుడు the government gave us a scholarship అన్నమాట. అంటే ఇంగ్లీష్ లో above 70-75. So I received 400 rupees scholarship those days. That was the first earning I had.
సో ఆ డబ్బులతోటి నేను మా మదర్కి ఒక సారీ, మా ఫాదర్కి ఒక పెన్ ప్రెజెంట్ చేశాను. సో దే ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ద డాటర్స్ ఎర్నింగ్ ఇట్లా స్వామి కాలేజ్ లో ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇల్ హెల్త్. I got a very good percentage amount. Then I got into BCom. June 9th that I received my first call letter from institute. Then I appeared for the entrance exam and then my interview with that surgery done. It was also a Satya nursing home where I got my surgery done. Then after that interview I got into degree. My grandfather passed away. That I didn't know. Later on I came to know through some guests amata. That's how chala depression lo the next day I had a slip test. That time Niranjan madam was our head of the department. I didn't study anything and I had to submit one project also. I remember getting up at 4 o'clock and then writing it just like that. I just wrote whatever came to my mind and then submitted it. And you can't remember, asalu mana moohichalemo. I got 5 out of 5 in that the slip test and also the project. That's how Swami, takes care when you are full into Swami's thoughts. Even small things also Swami will take care. Then I cried, wept because my grandfather was no more. So I have to tell about my madams because Jamma madam, Purna madam, Pushpa madam, maku ela ante వాళ్ళు త్రిమూర్తి స్వరూపాలు అంటాం కదా, అట్లా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు, మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి, లైక్ హౌ they were like that guiding us. How ante Jamma madam used to tell us how you have to walk without making noise. Some girls used to walk, when they walk that and sound ocheri on the floors actually. So Jamma madam used to call us and say you have to walk softly, slowly, not disturbing others. Then you have to cover yourself like this, you have to talk like this, you have to behave like this. That kind of nurturing and mentoring, you will say, alaga Jamma madam and her talks, every time that she spoke in the prayer hall, her experiences that got into our minds at that very young age, like how to conduct, how to live full of Swami. Then Purna madam also was our inspiration. Her level of spirituality, you all know. Avada BM toti namasmarna chese how much ever ade avada bone chesevaru. So the Pushpa madam used to be a library in charge and then gardening. She used to tell us, మీరు ఇప్పుడు ప్లాంట్ చేసే ప్లాంట్స్ tomorrow when you come back to the campus with your children, ఆ ఫ్రూట్ బేర్ చేసినప్పుడు then you will understand, the small act ఎట్లా ఉంది అన్నది. సో దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు గ్రో అప్ అని చెప్పి ఆవిడ వాళ్ళందరూ మమ్మల్ని మెంటర్ చేశారు. దెన్ ఐ యూస్ టు గెట్ C grade in my this one Suprabhatam, my degree final year lo, because I used to sleep late in the night and then I couldn't get up in the mornings. So how they taught us was, I went and told, like Pushpa madam called me, she said, Niku C grade ochindi, you are outstanding in any other things, A grade and O grade except for Suprabhatam. She was in charge of that. So she said, if you don't get B grade at least, and in exam rainivaru, that is the university rule. So what do you want me to do? Then I said, ma'am, you only suggest me. Then she told me, you take the prayer hall in charge, come on. She handed over the keys to me. From tomorrow you are prayer hall in charge. So no, half an hour before I lechi, you will open the shutters, you will put on the lights, you will be announcing the lost property and all the announcements. My God, అసలు 4:30కి లేవడమే కష్టం అయితే ఈవెన్ హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ లేవడం అంటే ఇంకెంత కష్టము. దెన్ ఐ థాట్ ఇట్ ఇస్ నో టెస్ట్ గివెన్ బై స్వామి. సో బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ గాట్ అప్. ఐ గాట్ ఇన్ టు దట్ healthy. Swami only took care. I prayed to Swami, Swami give me strength to wake up in the morning and jeppi. Then I took that and I felt very happy to mend myself amata. All that ill health also gone when I got up in the morning. So that's how they nurtured us. There are no punishments at all. The teachers used to make us understand in a loving way. Then once it happened that when I was in degree first year, I think so,
I noted it down. It's in the December month, just December 24th. That September లో మేము ఒక చిన్న 5 రూపీస్ పెట్టి వినాయకుడిని కొన్నాము. వినాయక చవితి మేము సెలబ్రేట్ చేసాం. దట్ టైమ్ వి వర్ నాట్ టేకెన్ టు పత్తి. సో మేము వినాయక చవితి సెలబ్రేట్ చేసాం రూమ్ లో. ఆ వినాయకుడి మీద దెన్ ఇంకా నా స్వామి ఫొటోస్ ఉన్నాయి, మై పర్సనల్ ఫొటోస్ అండ్ సమ్ రూమ్మేట్స్ ఫొటోస్. We lock the room, and our practice was we lock the room and keep the key on the pane of the window, and whoever comes first for the lunch just to open the door, and then last వెళ్ళేవారు లాక్ చేసి అక్కడ పెన్ ని పెట్టేస్తారు. That's what the practice was. So that day I came first and then opened the door of my room. It was G18 అన్నమాట, జస్ట్ జమ మేడం రూమ్ దగ్గర గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో. ఓపెన్ చేయగానే ఫుల్ ఆఫ్ విభూతి స్మెల్. దెన్ హోల్ ఆల్టర్, the photos on the floor and the bed, even the bed sheet that was hanging, akkadanta kuda vibhuti ochindi, patches laga. Then we were surprised, morning lane vibhuti, when I was locking it was not there. We were locking, and by the time lunch time vachakala vibhuti undi. So I still have the photo. When I took back that photos to my home, I clicked the matter. So Swami gave us like that. That's the experience. Then one more time was in our prayer hall in the college. Swami photos chaala height lo undevi annamata appudu prayer hall lo. So no one can reach without the ladder. Vaatilo kuda chaala photos ki honey ochindi annamata. So Jama madam called us and she showed us when we were in Anantapur. There's another experience. So Swami, whenever he visited for 3 years, like when my 5 years of duration in the college, 3 years we were the luckiest batch ammata. 3 times Swami visited, and we had the chance of chanting Veda and all that. The new dining hall was opened in my first year of degree. So Swami dined chesi velipayaru. So that time I had because I was sitting just right in front of Swami's table. Koncham dhairyam chesi, when Swami was going, everybody was busy. I just got up and took something from his Swami's plate and then ate amata. So I had the fortune of eating that also. I dared to do that. These are the small experiences that I had with Swami. Then once when I went to Patti, I just wrote a letter in envelope, and I wanted it to post to Swami from Anantapur. But Patti velalsina ante immediate ga we went to Patti. So I didn't post the letter, and then I took the letter, and then I was sitting for darshan. Swami came, and then I gave the letter to Swami. Swami na chetlonchi teeskoni open chesi lopalunna letter teeskoni just threw back that envelope on me. Return chesaru. Don't waste envelope. Ante then I realized, అంతవరకు నాకు ఐ డెంట్ స్ట్రైక్ అన్నమాట. ఈ పోస్టల్ ఎన్వెలప్ స్వామికి ఇవ్వకూడదు, నార్మల్ ఎన్వెలప్స్ ఓకే అని. బికాస్ హీ వాజ్ హింటింగ్ అన్నమాట దట్ ఈవెన్ ఎన్వెలప్ యూ షుడ్ నాట్ వేస్ట్ అని. స్వామి యూస్ టు ఆల్వేస్ టెల్ కదా మనకి, డోంట్ వేస్ట్ మ్యాచ్ స్టిక్ ఆల్సో అని చెప్పి, ఒక స్టిక్ తోటి స్వామి క్యాండిల్ తోటి అన్ని ల్యాంప్స్ వెలిగించి చూపించేవారు. సో స్వామి ఇస్ వెరీ వెరీ పర్టికులర్ నాట్ టు వేస్ట్ టైమ్, నాట్ టు వేస్ట్ ఎనర్జీ, నాట్ టు వేస్ట్ ఎ సింగిల్ ఐటమ్ ఆల్సో. They have their sanctity ani. So I still have that envelope. In my graduation ayapayaka, Swami gave us an interview. That was the first interview ever given to Anantapur girls. Mandir lo icharu, the prayer hall Mandir lo. So 1990 we graduated. Ours was a divine batch. 9th convocation 1990. And March 4th, 1990, Swami gave us an interview just before exams ammata. And he gave us appudu chepparu Swami, Japan nunchi evaro devotee ichcharani cheppi he gave us pink and blue color pens, ink pens. Swami told us, don't write letters with this pen, write exams ani cheppi. Then Swami gave us that 2 pens icharu. Then after the interview, I'll just read out the interview now. After the interview, Swami gave us Padmaskar and Vibhuti packets. So Swami, when he came this side in the row and that side in the row, he gave me twice ammata. So I had the fortune of getting exactly 20 packets of Vibhuti packets ammata. Then Jama madam maku chepparu, no one should ask meme em cheyali Swami and all that. But still we didn't listen. So kontamandi adigamu, Swami
బిఏ చేసిన వాళ్ళకి ఎంఏ ఉంది, బిఎస్సి చేసిన వాళ్ళకి ఎంఎస్సి ఉంది. హౌ అబౌట్ బీకామ్ స్వామి, మాకు బయట కాలేజెస్ లో చదవాలని లేదు అని చెప్తే స్వామి అన్నారు, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫియర్, స్వామి ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ విత్ యూ. మీరు బయటకు వెళ్ళి మీరు ఏదైనా పర్సూ చేయండి, ఇట్స్ అప్ టు యువర్ పేరెంట్స్. మీ తల్లిదండ్రులు ఏం చెప్తే అది చేయండి. వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోమంటే పెళ్లి చేసుకోండి, చదువుకోమంటే చదువుకోండి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ స్వామి చెప్పాడు ఎంఆర్ఎస్ చేసుకోండి, ఎంఆర్ఎస్ మీన్స్ మ్యారేజ్, ఎంఆర్ఎస్ చేసుకోండి అని. దెన్ స్వామిస్ ఇంటర్వ్యూ దట్ మేమేమి డిసైడ్ చేసామంటే వాట్ వీ కెన్ ఆఫర్ టు స్వామి, ఫేర్వెల్ అయ్యి మనం వెళ్ళిపోతున్నాము అని. సో వీ ఆల్ డిసైడెడ్ టు సింగ్ ఎ సాంగ్ అన్నమాట. బికాస్ దట్ టైమ్ ఇది నేషనల్ సాంగ్ వచ్చేది కదా, మిలేసుర్ మేరా తుమారా. సో ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి వీ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా. అండ్ దెన్ అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో మేము ఒక సాంగ్ ప్రిపేర్ అయ్యి పాడాము. దెన్ వి టోల్డ్ స్వామి మేము సింగ్ చేస్తాం స్వామి ఇలా అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో అని. స్వామి అప్రూవ్డ్ అండ్ దెన్ వి సాంగ్ దట్ సాంగ్ అండ్ వి ప్రెజెంటెడ్ దట్. ఒక ఫర్ తోటి మేము స్వామికి పాదరక్షలు చేసి ప్రెజెంట్ చేసాము. ఐల్ జస్ట్ నెరేట్ దట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ ఫర్గాట్ దట్, మై గ్రాండ్ ఫాదర్ కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు మోక్షం గురించి అడిగినప్పుడు అడిగారట స్వామి, నువ్వు పుట్టినప్పటి నుంచి ఎప్పుడైనా కౌంట్ చేసావా ఎన్ని బియ్యము తిన్నావో, ఎన్ని బస్తాల బియ్యం తిన్నావో ఎప్పుడైనా కౌంట్ చేసావా? సో దెర్ ఇస్ నో కౌంట్. మా తాతగారు అన్నారు, ఎంతో అక్షర లక్షలు చేశాను స్వామి, అందుకే మోక్షం అడుగుతున్నాను అని. అక్షర లక్షలు కాదు, సోహం సోహం అని ఎవ్రీ బ్రెత్ లో స్వామి నామం పలకాలి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ, దెన్ ఓన్లీ యుల్ గెట్ మోక్షం. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అని చెప్పి. ఎప్పుడైనా కౌంట్ చేసావా బస్తాలు? లేదు కదా. సో వి డోంట్ కౌంట్ హౌ మచ్ వి ఏట్ కదా, అట్లా వి షుడ్ నెవర్ కౌంట్ అన్నమాట, ఎంత మెడిటేట్ చేసాం ఏం చేసామని. సో ఫర్ ఎవర్ స్వామిస్ నామస్మరణ అనేది యూ హ్యావ్ టు చాంట్ ఫర్ ఎవర్ అని చెప్పి అది కూడా చెప్పారు. దెన్ ఐల్ జస్ట్ రీడ్ అవుట్ ద స్వామిస్, అంటే డిస్కోర్స్ కాదు, స్వామి జస్ట్ స్పోక్ టు అస్ అన్నమాట. ఆ రోజు ఏదో మ్యారేజ్ అటెండ్ అయ్యి స్వామి స్ట్రైట్ అవే మందిర్కి వచ్చారు. సో దట్ వాస్ 10 o'clock March 4th. మానవుని శరీరానికి జీవితానికి ముఖ్యమైనది అన్నము. కానీ అన్నం తినగానే తృప్తిపడి ఒక చోట కూర్చోరు కదా, అటు ఇటు తిరుగుతారు, కర్మలు చేస్తారు అని దాన్ని స్వామి ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నమాట. అన్నమయ కోసం మన శరీరంలో మొదటిది, తర్వాతది మనోమయ కోసం. మన జీవితాన్ని మార్చగలదు. మనని బుద్ధి వైపున నడిపించేది, ఇంద్రియముల వైపు నడిపించేది మనస్సే. బుద్ధి వైపు నడిపిస్తే మన లైఫ్ గోల్ రీచ్ అవుతాము, ఇంద్రియముల వైపు నడిపిస్తే మన జీవితం వ్యర్థం అవుతుంది. మొదట మనం ప్రశ్న వేసుకోవాలి. అవేంటి? 3 ప్రశ్నలు. ఎక్కడికి వచ్చాము, ఎక్కడి నుండి వచ్చాము, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము. సో ఈ 3 ప్రశ్నలు మనము రోజు రిమైండ్ చేసుకోవాలి. చిన్మయం నుండి మృన్మయంకి వచ్చి పడ్డాము. భగవంతుడు ఈ మలినమైన జగత్తులోకి వచ్చి భగవంతుని మన త్రోవ మనం మర్చిపోయాము. ఆ త్రోవ వెదుకుట మర్చిపోతే కానీ వెదుక్కునే అవసరం మనకి రాదు. ప్రహ్లాదుడు 12 మంత్రం ఇచ్చాడు, తోవ వెదుక్కు కొనుట దొడ్డ బుద్ధి అని. దట్ ఈస్ 12 మంత్ర. స్వామి సెట్ ఎక్కడి నుండి వచ్చామో అది తెలుసుకున్నట్టు లేకపోతే అది గొడ్డు బుద్ధి అవుతుంది. మీరందరూ ఎక్కడెక్కడో ప్రదేశాల నుండి వచ్చారు, బాంబే, మెడ్రాస్ ఎక్సెట్రా. మళ్ళీ తిరిగి అక్కడికే వెళ్తారు. ఆ త్రోవ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. మన మనసు పిల్లి లాంటివంటిది. పిల్లి తన నోరుతో పిల్లల్ని పట్టుకుని వెళ్తుంది, అదే నోటుతో ఎలుకల్ని కూడా పట్టుకుని చంపుతుంది. మన మనసు కూడా అలాంటిదే. మన జీవిత లక్ష్యం తెలుసుకోగలిగితే లక్ష్యాన్ని సాధించగలుగుతాము. పండగ శయన క్షీరసాగర శయన అని భగవంతుణ్ణి మనం పిలుస్తాము. క్షారసాగరము, క్షీరసాగరం అనే 2 ఉన్నాయి. క్షారసాగరం అంటే ఉప్పు సముద్రము. ఉప్పు సముద్రంలో చేపలు, తిమింగాలు అన్ని ఉంటాయి. మన మనసు కూడా అలాంటిది, చెడుగుణములతో నిండిపోయింది. మన మనసే క్షీరసాగరము. భగవంతుడు క్షీరసాగరంలో శయనించి ఉంటాడు. ఈ చెడు గుణములను తీసి క్షారసాగరాన్ని క్షీరసాగరం చేయడమే మన ఫస్ట్ డ్యూటీ. ఎక్కడైనా క్రింద కూర్చోవాలంటే ఒక పేపరు, ఒక మ్యాటో వేసుకుని కూర్చుంటాం కదా. మరి మామూలు మానవులకే అలా ఉంటే భగవంతుడు మలినమైన హృదయాల్లోకి ఎలా వచ్చి కూర్చోగలడు? ఒక పాత్రలో ఏదైనా ఉంటే దాంట్లో మనం పాలు నింపాలనుకుంటే పాత్రలో ఉన్న దాన్ని పారేసి పాలు పోయగలం. కానీ ఆ పాత్రలో, అదే పాత్రలో అట్లాగే మనం నింపాము కదా. అదే విధంగా మన మనసులో దుర్గుణములని తొలగించి దాన్ని స్వచ్ఛంగా ఉంచి అప్పుడే ఆ భగవంతుని మనము ప్రవేశపెట్టాలి. ఆ 2 మనం గుర్తుంచుకోవాలి అని స్వామి చెప్పారు. దాన్ని
తల్లి తల్లి నుంచి మనము ఈ భూమిని వచ్చి పడగానే మనము మనతో మనం మర్చిపోతాము. ఈ ప్రపంచంలోకి రాగానే మనము ప్రాపంచిక విషయములపైకి మన ఆతృత పెరుగుతుంది. మెల్లమెల్లగా మనం రిలేషన్షిప్స్ పెంచుకుంటాము. ఫస్ట్ పేరెంట్స్, దెన్ సిబ్లింగ్స్, దెన్ సొసైటీ అండ్ అలాగా. సో అప్పుడు మనము మన త్రోవ మనం మర్చిపోతాము. ఆ 2 నిమిషాల్లో త్రోవ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మన మనసు ఒక లైబ్రరీ వంటిది. ఆ లైబ్రరీకి ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు. దెన్ ఈ షోడ్ పుష్ప మేడం, మేము పుష్ప మేడం లాగా. ఆ మేనేజర్ తో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటే మనకి మంచి గైడ్ చేసి మనకి మంచి బుక్స్ ఇస్తాడు. లేదంటే మనం వెళ్ళి పిచ్చి పిచ్చి నావెల్ సెలెక్ట్ చేస్తాము. మనకి ఏదైనా బుక్ కావాలనుకుంటే మనం ఆ బుక్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఓ లైబ్రరీ నాకు మంచి బుక్ ఇవ్వు అని అడిగితే లైబ్రరీ ఏమైనా మనకి రిప్లై ఇస్తుందా? ఇవ్వదు కదా. అట్లాగే మన బుద్ధితో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మన బుద్ధి మనకి చెప్తుంది ఎలాంటి బుక్స్ ఎలాంటివి మన గ్రహించాలి అన్నది. సో అలాగా ఎన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నాయి అని అడిగారు పిల్లల్ని. దెన్ 5 కైండ్స్ అని స్వామి చెప్పారు. బుకిష్ నాలెడ్జ్, సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్, జనరల్ నాలెడ్జ్, డిస్క్రిమినేషన్ నాలెడ్జ్ అండ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. మనం అందరం ఫస్ట్ స్టేజ్ లోనే ఉండిపోయాము. కొంతమందికి సెకండ్ స్టేజ్ లోకి వెళ్తారు, కొంతమంది 4th, 5th స్టేజ్ వరకు వెళ్తారు. కానీ 5th స్టేజ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అని స్వామి చెప్పారు. మనం ల్యాబ్ లో టెస్ట్ చేస్తాము, సైన్స్ పిల్లలకి తెలుసు. భోజనం హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కలిపితే వాటర్ అవుతుంది అని. కానీ మనం భోజనం చేసేటప్పుడు హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఎలిమెంట్స్ కలుపుకుని తాగం కదా. యూ షుడ్ అప్లై యువర్ బ్రెయిన్ అని చెప్పారన్నమాట. అదే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. అలా బుకిష్ నాలెడ్జ్ పుస్తకం చేయడం వల్ల ఉపయోగం లేదు అని స్వామి చెప్పారు. దెన్ థర్డ్ది విజ్ఞానమయ కోసము. మనకి విజ్ఞానం అవసరము. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం. జంతువు అంటే పశువులు మాత్రమే కాదు, మానవులు కూడా జంతువులే. ఈ జగత్ అనేది ఇట్స్ ట్రాన్సిటరీ, అంటే ఇది ఫర్ ఎవర్, ఇది పర్మనెంట్ కాదు. వి జస్ట్ కమ్ యాజ్ ఎ విజిటర్ అండ్ దెన్ గో. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అన్నారు. జంతువు అంటే పశువులు మాత్రం కాదు, పుట్టినవన్నీ జంతువులే. జంతువు అంటే జన్మించడం. మనం అందరం జంతువులే, కానీ మనకి విజ్ఞానం ఉంది. అదొకటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉన్నది. ఆనందమయ కోసం గురించి స్వామి చెప్పారు. ఎంతో మంది మొదటి దాంట్లోనే అన్నమయ కోసంలోనే ఉండిపోతారు. పొద్దున్న లేస్తే ఏం తిందామా, ఎలా బతుకుదామా అని. మనోమయ కోసంలోకి ఎవరు వెళ్ళలేరు. అంతవరకు వెళ్ళినా ఆనందమయ కోసం ఎవరు రీచ్ కాలేరు. అప్పుడే మనకి ఆనందం లభిస్తుంది, భగవంతునితో సమానం అవుతాము అని కర్మల ఫలితం గురించి స్వామి చెప్పారు. కర్మలు చేయాలి కానీ ఆ ఫలితం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదని. స్త్రీలకు చాలా ప్రాముఖ్యం ఉంది. రాధాకృష్ణులు, పార్వతీ పరమేశ్వరులు, లక్ష్మీనారాయణులు, సీతారాములు అంటాము. స్త్రీ పేరు మొదట వస్తుంది. స్త్రీ అనగానే ఆ పదంలోనే 3 ఆల్ఫబెట్స్ ఉన్నాయి. సా, తా, రా. అంటే సత్వగుణం, తమోగుణం, రజోగుణం. సత్వగుణం అంటే సహనము, శాంతి అవి ఉండాలి. తమోగుణం అంటే సిగ్గు, భయము ఉండాలి. రజోగుణం అంటే లాస్ట్ విధి తప్పితే కానీ రజోగుణం అనేది స్త్రీ ఉపయోగించకూడదు, అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగించాలి. కానీ ఈనాడు స్త్రీలలో రజోగుణం ఫస్ట్ ఉండి సత్వగుణం లాస్ట్కి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ప్రయారిటీస్ మారిపోయాయి. సో మీరందరూ గృహలక్ష్ములు అవుతారు, పెళ్లి చేసుకుని వెళ్తారు. సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ పిల్లలు అనిపించుకోవాలి. ఇక్కడ మీరందరూ డిసిప్లిన్ గా ఉన్నారు, అలాగే బయట కూడా పాటించాలి, ఆచరించాలి. అప్పుడు భర్త, అత్తమామలు సత్యసాయి స్టూడెంట్ కనుక ఇలా ఉంది అని చెప్పి చాలా సంతోషిస్తారు. ప్రైమరీ స్కూల్ తర్వాత సెకండరీ స్కూల్ కి వెళ్తారు. సెకండరీ స్కూల్ నుంచి సర్టిఫికెట్స్ ఇస్తే గానీ మీకు డిగ్రీలో జాయిన్ చేసుకోరు. సో డైరెక్ట్ గా బిఎస్సి, బీకామ్, బిఏ చేయలేరు కదా. అట్లా ప్రైమరీ స్కూల్ నుండి చదవాలి. అట్లాగే మనం మొదటి నుండి అంటే కర్మయోగం, భక్తి యోగం అక్కడి నుంచి మనం మొదలు పెట్టాలి. దెన్ విజ్ఞాన యోగంలోకి మనం చేరుకుంటాము అని ప్రిన్సిపల్ మేడం వైపు తిరిగి అన్నారు. పిల్లలందరూ వెరీ గుడ్ గర్ల్స్, బాగా చదువుతారు కష్టపడి. కొంతమంది ఓవర్ స్టడీ చేస్తారు, నైట్ 2 o'clock 3 o'clock వరకు చదువుతారు. అంత అవసరం లేదు. కొంతసేపు చదివినా కాన్సన్ట్రేషన్ తో చదివితే గుర్తుండిపోతుంది. నైట్ ఎక్కువసేపు చదివి పొద్దున్న లేచి తూలుకుంటూ వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాస్తారు అని స్వామి షోడ్ అన్నమాట. మత్తులోని రాస్తారు, అప్పుడు ఏం రాస్తున్నారో వాళ్ళకే తెలియదు. సో గుడ్ గర్ల్స్. కానీ కొంచెం అల్లరి పిల్లలు ఉన్నారు, ఆ వయసులో అంతే జంప్స్ బంప్స్ ఉంటాయి, అది లా ఆఫ్ నేచర్ అని స్వామి స్మైల్ చేశారు. దెన్ మీకు కొంతమందికి ఇక్కడ పీజీ కోర్సులు లేవు, బయటకు వెళ్ళి చదవండి. తల్లిదండ్రులు ఇష్టపడితే పెళ్లి చేసుకోండి, లేదా బయటకు వెళ్ళాం కదా స్వామి మనతో మాట్లాడతారా లేదా అని బాధపడొద్దు. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా స్వామి పిల్లలే, ఎప్పుడు రావాలనుకున్నా రావచ్చు. మీ అందరికీ ఒక సదవకాశం ఇస్తున్నాను. 12 years తర్వాత మళ్ళీ సమ్మర్ కోర్స్ మొదలు పెట్టాము, మీరందరూ రావచ్చు. అందరూ తప్పక రండి. బెంగళూరులో May 20th నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 15 రోజులు ఉంటుంది. మంచి భోజనం సదుపాయాలు ఏర్పాట్లు చేశాము. సో అక్కడ
సెకండ్ హాస్టల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రూమ్స్ గా కన్వర్ట్ చేశాము అని స్వామి చెప్పారు. ఇది కేవలం మన పిల్లలకే. అనంతపురం, బెంగళూరు, పుట్టపర్తి, జైపూర్, భోపాల్ ఈ 5 స్వామికి పంచ ప్రాణాలు. ఈసారి సబ్జెక్ట్స్ మీద కాదు, ఆధ్యాత్మికం మీదే ఉంటుంది సమ్మర్ కోర్స్ అంతా. చాలా సంతోషం అని చెప్పి స్వామి ఎండ్ చేశారు. దిస్ స్పీచ్ అన్నమాట స్వామి గేవ్ us that which I wrote that day itself అన్నమాట March 4th. I had a habit of writing even Swami's discourses much before even Sanatan Sarthi used to print. So my mother had the cupboard of all the discourses of Swami. I used to carry a pen and a paper, and I used to write all the discourses of 5 years అన్నమాట. Immediately I used to post to my mother, Swami glass తాగారు, కింద పెట్టారు, కచ్చిప్ తీసుకున్నారు, all that also I used to write. I was so meticulous in such things. So Swami, this is the speech that I wrote. Then end చేసాక స్వామి లైన్స్ లో కూర్చున్నారు, మాకు అది ఇచ్చారన్నమాట అవన్నీ. then ఒక పాట పాడాము. స్వామి మేము ఆఫర్ చేస్తాం ఒక పాట అంటే ఎంతమంది పాడతారు అని అడిగారు. అందరూ స్వామి అంటే అందరూ నా బయట బాయ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది అన్నారు. అంటే స్వామి మెల్లగా పాడతాం స్వామి అన్నాం. సో ఓకే అన్నారు, మేమంతా పాడాము. సో బ్రహ్మానందం పరమసుఖదం తోటి వి స్టార్టెడ్. అండ్ దెన్ భక్త తుకారంలోంచి తెలుగు సాంగ్ పాడామన్నమాట, పాండురంగ నామం పరమ పుణ్యధామం. అండ్ దెన్ ఐ ఆఫర్డ్ దట్ స్క్రిప్ట్ స్వామి. ఐ హ్యాడ్ ద ఆపర్చునిటీ, నేనే స్వామికి ఆఫర్ చేశాను స్క్రిప్ట్. then Swami, that picture they will show, the team will show you. So then I carried the camera of my roommate అన్నమాట. నేను ఇంకో మేడం ఇద్దరే స్వామికి అప్పుడు ఫొటోస్ తీసాం మందిర్లో. సో when we came out, మేడం తీసిన whole reel got burnt. అంటే ఆ ఫొటోస్ రాలేదు. సో ఓన్లీ కెమెరా దట్ ఐ టుక్, ఆ ఫొటోస్ మాత్రం మిగిలాయి అన్నమాట. దట్ వాస్ ప్రింటెడ్ అండ్ దెన్ డిస్ప్లేడ్. సో ఐ హ్యాడ్ ద ఎంటైర్ ఆల్బమ్, కానీ అది కనిపించట్లేదు బికాస్ I was going in transferable job మా వారిది. సో I missed it. So the Swamiki script, he held it in hand and he enjoyed so much that song. Then we also gave Swamika Padrakshal Veskunnaru. There's a photo that the team will show you. That's all about the interview. Is the time, Mama? Is there some more time? Akka, you can just wind up with 2 minutes. Yeah, I'll wind it up. So almost all that I have narrated, because I wanted to cover many of the experiences, like direct experiences that I had. And one more thing that I'll tell you is, the entire my life, Swami has been my guide. If I go on narrating and speaking about my experiences with Swami, I think it will take another 2-3 episodes. That when I got married and went, Swami showed, on the bus, on the auto, when I delivered my baby, in the hospital, wherever I go, it is Satya Sai names, and wherever I go, there are Swami's photos, and I was surrounded by Swami's devotees, and I taught Veda chanting, and మా వారు వచ్చి డిఆర్డిఓలో డైరెక్టర్ గా ఉన్నారు. సో వెన్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ అండ్ వెంట్ టు దట్ హిల్ స్టేషన్ ఇన్ కోరాపుట్ HL టౌన్షిప్, వెన్ ఐ స్టేడ్ దేర్, I had a very beautiful, surrounded by devotees and all that. It will go on for another 2-3 episodes, so I don't want to narrate my experiences and all that. But I can only tell you that Swami is always in our heart, like how we experience now after Swami is no more. Swami told me, when I was weeping, స్వామి లేనప్పుడు చాలా నేను బాధపడ్డాను. సో అప్పుడు చెప్పారు స్వామి డ్రీమ్ లో వచ్చి, సంకల్పించు, శ్రమించు, సాధించు, విశ్రమించు. దిస్ ఇస్ ద మిషన్ దట్ మీ పేరెంట్స్ బ్రహ్మముహూర్తంలో లేచి ప్రే చేసేవారు. ఆ బ్రహ్మముహూర్తం సిగ్నిఫికెన్స్ నాకు చెప్పారన్నమాట. దట్స్ హౌ యూ షుడ్ బి, దట్స్ వై యువర్ మదర్ రీచ్డ్ మీ అని మా ఫాదర్ కి చెప్పారట. మా అమ్మ పౌర్ణమి రోజు చనిపోయింది. దుర్గా సప్తసతి అవన్నీ ఆల్ త్రూ అవుట్ హర్ లైఫ్ షీ డిడ్. సో స్వామి చెప్పారు, యూ వాంట్ టు సీ యువర్ వైఫ్ వేర్ షీ ఈజ్ అని. దెన్ అమెరికాలో ఉందేమో స్వామి అన్నారట మా ఫాదరు. అమెరికా కాదు, అమెరికా ఏదో ఒక అద్భుత లోకం అనుకుంటాము, అమెరికాలో లేదు, అమరలోకంలో ఉంది అని. సో దట్స్ హౌ స్వామి టోల్డ్ మై ఫాదర్. సో దట్స్ వాట్ హీ టోల్డ్ మీ ఆల్సో, లైక్ వాట్ ఎవర్ మా మదర్ కి చెప్పింది, ఆల్వేస్ ఫీల్ స్వామిస్ ప్రెసెన్స్ ఎవ్రీవేర్, హీల్ గైడ్ యూ, ఎవ్రీ మూమెంట్ ఈస్ అ మిరకల్, ఐ విల్ టెల్ యూ. స్వామి హాస్ బీన్ మై గైడ్ త్రూ అవుట్ మై లైఫ్. అండ్ నా ఆర్థరైటిస్ కానీ, నాకు వచ్చిన పాలిప్, స్వామి
polyp disappear అయిపోయింది. I was to get surgery for done. I got an anesthesia. I went to the anesthesia surgery room, and the doctor, after I came out of the anesthesia, he said, I didn't do any surgery. I just took Swami's Vibhuti for 3 months, and then I went for surgery. There was no polyp at all. It disappeared. I can show you the reports also, the disappearing report and that report which I had a polyp. Now, such incidents, if I go on narrating, it will be endless. So I only wish that Swami, if you just want to experience, just close cheskunte chalu. We don't need to do any rituals. Actually, the rituals eppudaithe end avutundo, then only we'll experience the divinity and spirituality. Even now, throughout my life, I have been chanting Vedas every day without fail. Otherwise, my day would not wind up without Veda chanting and my all mantra diksha that I got from my grandfather. I do it wherever I sit in my sofa and everything. I don't go with the rituals like lighting deepam and putting pushpam and all that. Ma mother kade chepparu, pushpamu phalamu toyamu entante nee hruday pushpamu nee kannire toyamu ani. These two offer me ani. That's what my mother. Another incident my mother ki cheppindi. Durgabai Deshmukh hostel lo avada chadivaru. Appudu Swami discourse ki vellarata. Then when they came back, it was very late, so they had to face punishment. Without a guardian, they cannot go in. So they went off to their room, slept, and the next day they were ready for punishment matter from warden nunchi. They got the register and saw Swami signed, Swami, his like my mother's brother was not here. He was in Delhi working amata. He signed in the form of a brother, PMK Gandhi, and signed jesi local guardian ani. That's how, Swami showed such miracles to my mother. Then they called at Vinny, who came and signed it, and until there one orange shirt eskuni with a curly hair, one person came and said, he's Sita's brother ani. So I forgot to tell that. So such kind of things I go on narrating, it will be endless. So I only pray, and my message is that feel Swami's presence everywhere, wherever you are. He is omnipresent, as Rajeshwari Patel ma'am, the conversations with Jema madam. If you go to the YouTube channel, you will find Shirdi Baba Satsai Avatar, a gap lo, where were you Swami and adigte some devotee, foreign devotee. Swami said it, since I'm omnipresent, I'm like entire cosmos lo I was pervading. So now we can feel Swami everywhere, everywhere. I'm telling you, brothers and sisters, that's the endless experiences that we have had. We can go on like this. So for the younger generation, my message is that though you have not seen Swami personally, Swami is there. Swami is watching us every moment. Swami is there with us. And Sairam too. Sairam Akka, it was wonderful listening to your discourse for an hour. Ante మీరు అసలు అది అనుభవిస్తూ, ఆ జ్ఞాపకాలని అనుభవిస్తూ, you were reliving your experiences and then narrating to all of us, and we really got lost in your experiences, I should say. And the most powerful message which you gave through your talk today is the omnipresence of Swami. So ఎప్పుడైనా కూడా స్వామి ఉన్నారు, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్ అని స్వామి చెప్పారు కదా. మీరు ఎంకామ్ చేయండి, ఎక్కడన్నా చేయండి, కానీ నేను ఉన్నాను అని చెప్పారు. అది ఒక నిదర్శనం, స్వామి ఆమ్ని ప్రెజెన్స్ అని చెప్పడము. స్వామి రూపీస్ క్రియేట్ చేయడము, రూపీ నోట్స్ క్రియేట్ చేయడము, మీ రిలేటివ్స్ గురించి మీకు చెప్పడము. బట్ స్వామి ఆమ్ని ప్రెజెంట్ కాకపోతే ఆయన ఎలా చెప్పగలరు? సో ప్రతిదీ అన్నమాట అలాగా. అంటే మీరు పుట్టబోతున్నారు అంటే మీ మదర్కి చెప్పడం అనమాట. మీరు పుడతారు, మీ ఎడ్యుకేషన్ ని కూడా ఆయన టేక్ కేర్ చేస్తారు అని చెప్పడం. మీ ముగ్గురు సిబ్లింగ్స్ స్వామి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో చదువుకోవడం. సో స్వామి మాట ఎప్పుడు కూడా అది నెరవేరుతుంది. ఇట్స్ నథింగ్ దట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి. సో గొంతు కోసేయండి అని ఆయన ఎంత చలాకీగా కొయ్యాలేమో అని, ఆయన ఎంత అంటే నవ్వులాటగా అలా అన్నప్పుడు కూడా దాంట్లో ఒక అంతరార్థం, దానిలో మీనింగ్, గూఢార్థం. సో మేడం అనుకోవడం ఏంటి ప్రాబ్లం ఏమో అని అనుకోవడం. దెన్ ఫైనలీ yes, it happened to be that. So Swami has his own ways to communicate to us. We should have the eye, the ear and the heart to listen to it, to feel it and to get that intuition. What is Swami telling to me అని ఎప్పుడైతే మనము
ఆ విధంగా ఆలోచిస్తామో, ఐఎమ్ షూర్ we will start feeling Swami in our daily lives and we feel his presence. సో స్వామి మీకు డ్రీమ్ లో చెప్పడము, I chose your parents అని చెప్పడము. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సంథింగ్ very authentic and profound in your life. And I have also heard your other YouTube sessions wherein Swami has saved your lives so many times, your family members and things like that. So me grandfather nunchi 3 generations nunchi meeku Swami sangatyam, స్వామి మీరు స్కూల్ నుంచి కూడాను సత్సాయి విద్యా విహార్లో, తర్వాత 11th and 12th, తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ లో కూడా స్వామి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో చదువుకోవడం. అండ్ మీరు నాకు ఒకటి చాలా బాగా నచ్చింది, ఎవ్రీ వర్డ్ ఆఫ్ వాట్ స్వామి సెడ్ ఇన్ ద సమ్మర్ కోర్స్ ఐ హ్యాడ్ రిటన్ ఇట్ డౌన్ అండ్ ఐ యూజ్డ్ టు సెండ్ దట్ టు మై మదర్. దట్ షోస్ హౌ మచ్ యు కేర్ ఫర్ స్వామి's word. Do we do that today? As you were telling for the younger generation. Yes. So that is Swami. Swami veru kaadu, Swami maata veru kaadu. Swami maatanu manam paatiste Swami manatote ellappudu untaru annadi is the lesson which we should learn from this. ఇంకా మీరు అంటే స్వామి చిన్న వాటిని కూడా మన లైఫ్ లో ఎన్నోసార్లు అంటే బటర్ మిల్క్ అలవాటు చేయడం అని అన్నారు మీరు. అంటే హీ ఒబ్జర్వ్ స్మాల్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. వెన్ హీ కెన్ అబ్జర్వ్ స్మాల్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, క్యాన్ హీ నాట్ థింక్ అబౌట్ ద బిగ్గర్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్? సో అదే ఒక నిదర్శనం, స్వామి మనకి అన్నీ చూస్తున్నారు. స్వామి చిన్న వాటి దగ్గర నుంచి కూడాను పెద్ద వాటి దగ్గర నుంచి కూడా స్వామి చూస్తున్నారు అని అనడం. మరి స్వామి ఫైనల్ ఇయర్ లో మీకు అది ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు అన్నమయ కోశ నుంచి ఆనందమయ కోశ వరకు వెళ్ళాలి, అన్నమయ కోశలోనే ఉండిపోకూడదు, మనోమయ కోశ, మనస్సు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ మనస్సుని మనం ఎలా మళ్ళిస్తే ఆ ద్రోవకు వెళ్తుంది. మనసుని మనం బుద్ధి వైపుకు మళ్ళించాము అంటే బుద్ధి విల్ బికమ్ షార్పన్ అండ్ దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ రీచ్ ఆనందమయ కోశ. కానీ మనం దాన్ని మళ్ళీ మనము అన్నమయ కోశ వైపుకి లేకపోతే మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ వైపుకి మనం దాన్ని మార్చాము అనంటే then we stay where we are and there is no progress in our life. So Swami, nenu kuda, I was 2 years junior to you, sister, and I'm very happy to see you here in the Samarpan course today. And I also like this very nice line, jantu nam narajanma durlabham ani Swami cheppevaru. And ee word indulo buddhi. So what is it that distinguishes us from the rest of the charachara jeevakoti prapanchanlo nunchi manani? How do we differentiate ourselves ante ee buddhi. So it is through the buddhi that man has to become Madhava. Manavudu Madhavudu abbali ante buddhi tote possible. A buddhi is like you can, a buddhi intellect anedi use eppadaithe sharpen avutundo, paduna avutundo, definitely manamu Swami vaipu, in the sense we can reach and enjoy the Anandamaya Kosa అని అన్నమాట. ఇంకా లాస్ట్ లో మీరు ఒక చెప్పారు ఒక పాయింట్, అది చాలా బాగా ఉందండి. సంకల్పించుకో, స్వామి మీతో చెప్పారు కదా, సంకల్పించుకో, శ్రమించు, సాధించు, విశ్రమించు. దిస్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. సో ఇన్ ఎసెన్స్ దిస్ sums up the life which we should be living. ఫస్ట్ సంకల్పం, ఒక దృఢ సంకల్పం ఉంటే కానీ దానిని మనము శ్రమించి సాధించం. We should be very convinced about the sankalpa which we take. So sankalpam, sankalpinchukovam, శ్రమించుకోవడం, శ్రమించిన తరువాత దాన్ని సాధించడం, సాధించి దెన్ విశ్రమించడం. సో స్వామి కూడా అంటారు కదా 4 F's అని చెప్పారు. సో అలా ఫైట్ టు ది ఎండ్, ఫినిష్ ద గేమ్ అన్నట్టుగా. సో సిమిలర్ లైన్స్ లో this message of Swami to you. So you've been very fortunate, sister, to have had Swami's dreams and his how Swami has been telling you, guiding you also through your dreams. And మీరు ఇంకోటి కూడా చెప్పారు, కళ్ళు మూసుకుని మనము రిచువల్స్ చేయక్కర్లేదు, ఏం చేయక్కర్లేదు, మంచి మనుషులుగా ఉంటే చాలు. స్వామి చెప్పింది మనం ఆచరిస్తే how it can change our behavior. And that is how Swami says na మనం ఎక్కడ వెళ్ళినా స్వామి స్టూడెంట్స్ అంటే ఒక వ్యత్యాసం అనేది ఉండాలి. అంటే నీకు మిగతా వాళ్ళకి ఒక వ్యత్యాసం అనేది కనిపించాలి. సో బీయింగ్ ఎ సాయి స్టూడెంట్ is not just in the 5 years what we have stayed in the Anantapur campus, but being a Sai student continues up till the end of our life. So how do we continue to be wonderful Sai students up to the end of our life anadi? So this is beautiful. Sankalpinchuko, shraminchu, then sadhinchu and vishraminchu. Thank you, sister.